differential of first order. It is called Lagrange's method. I am writing here. Here, solution of a PDE. The first method here it is Lagrange's method. Okay. Now first we have to see the differential equation is in the form of the given differential equation is in the form of PP plus QQ is equal to R, where small p is equal to dou z by dou x and small q is equal to dou z by dou y. These are the first order partial derivatives, and capital P, capital Q, capital R are functions of x, y, z. Functions of x, y, z. Now, for this equation, we have to write the corresponding auxiliary equations. The corresponding auxiliary equations are dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. So, this system of equations contains an infinite many solutions. Among those solutions, we need to find at least two curves. Okay, those two curves gives the general solution of the PDE PP plus QQ is equal to R. And if you solve the first curve, if it is the first curve is in the form of u of x, y, z is equal to C1, and the second curve is in the form of v of x, y, z is equal to C2. Then we write the general solution. The general solution is in the form of, I am writing here, f of u comma v is equal to 0, or it is also can be represented as u is equal to f of v, and also we can write the general solution v is equal to f of u. Okay, the general solution is in the form of either f of uv is equal to 0, or u is equal to f of v, or v is equal to f of u. Now here u and v are the solutions of the simultaneous total differential equations. Okay, sorry, manaku J lo question adigadu. I'm taking your speech. If p is equal to dou z by dou x and q is equal to dou z by dou y, then Lagrange's subsidiary equations. Subsidiary equations means auxiliary equations. Subsidiary equations for the PDE, PP plus QQ is equal to R. Now we have different options. Now what are the subsidiary or auxiliary equations for this differential equation? Dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. These are the subsidiary or auxiliary equations of the equation PP plus QQ is equal to R. Now, the polytechnic looks at the question no different. The general method of solving a non-linear linear PDE of order 1 is known as okay, ఇక్కడ మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో Lagrange's method అన్నాడు. Lagrange's method
Second option, Monge's method. Monge's method. Third option, Jacobi's method. Jacobi's method. And fourth option, Choppe's method. Okay. ఈ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లీనియర్ పీడీ సాల్వ్ చేయడానికి మెథడ్ ఏంటి? Lagrange's, Monge's, Jacobi and Choppe's methods are useful for solve the second order partial non-linear partial differential equations. Okay, I am taking one problem from set. The general solution of the equation, the general solution of the equation y plus z x into p minus x plus yz into q is equal to x square minus y square with the usual notations. The usual notations is first option, option A, f of x square minus y square minus z square comma x plus y plus z is equal to 0. B option, f of x square plus y square plus z square comma x plus z is equal to 0. Option C, f of x square plus y square minus z square comma xy plus z is equal to 0. And D option, f of x square minus y square minus z square comma xy minus z is equal to 0. Okay, we have four options here. First, we have to compare the given differential equation, given PDE, with PP plus QQ is equal to R. So, we write the P value, that is capital P is equal to y plus zx, and Q is equal to minus of x plus yz, minus of x plus yz. R is equal to x square minus y square. And the corresponding auxiliary equations or corresponding subsidiary equations are dx by p, that is y plus zx, is equal to dy by q, that is minus x minus yz, and dz by r, that is x square minus y square. Now we have to solve these equations by using either method of grouping or method of multipliers. Method of grouping lo cheyadam raadandi, so I am taking method of multipliers. Okay, first of all we have to choose L1, M1 and N1 such that L1 into P plus M1 into Q plus N1 into R is equal to 0. L1P plus M1Q plus N1R is equal to 0 అయ్యేటట్టుగా మనం L1, M1, N1 చూజ్ చేసుకోవాలి. చూజ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ we take L1 equal to x, so xy plus x square z first term లో xy plus x square z, and if you take M1 is equal to y, so here xy minus y square z. Similarly, if we take here we have xy and xy will be cancelled. Next, we need to cancel x square z and y square z. So if you take z, n1 equal to z, so if you add them, x square z minus y square z. So all the terms are cancelled. Okay, so this condition is satisfied. So we can write L1 into dx, replace p by dx, and q by dy
and r by dz is equal to 0. So L1 value x dx, M1 value y dy, and Sir, minus z, sir. yeah. The last three minus z. Okay. It is minus z. Okay, this is minus. This is plus. So here minus z into dz is equal to 0. Now integrate. We'll get first term x square by 2 and second term y square by 2 minus z square by 2 is equal to some arbitrary constant c1. That is x square plus y square minus z square is equal to c1. This is the first curve. Same ఇదే ఆప్షన్ తోటి ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఇక్కడ మనకు 4 ఆప్షన్లలో సెకండ్ సి ఆప్షన్ లో మాత్రమే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది. ఒకవేళ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఇంకో ఆప్షన్ లో కూడా ఉంది అంటే సెకండ్ మెథడ్కి వెళ్ళిపోవాలి, సెకండ్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ కాబట్టి ఇక్కడే మనం స్టాప్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. నౌ we can see the second option కూడా చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ we have to choose L2 and M2 N2 such that same condition L2 into P plus M2 into Q plus N2 into R is equal to 0. ఇలా మనం చూస్ చేసుకోవాలి. సేమ్ కండిషన్, సేమ్ వాల్యూస్ తీసుకోకూడదు. ఇంతకుముందు తీసుకున్నట్టు L1 M1 N1 కాకుండా డిఫరెంట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. సో here y I am taking. So what happens here? First term, when we take L2P means P means y plus zx. So I am taking y. So y square plus xyz. First term, I am taking M2 is equal to x. So what happens? Minus x square minus xyz. Here xyz cancel. ఇక మనకు రిమైనింగ్ ఏముంది? ఇక్కడ x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఉంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ N2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 చూస్ చేసుకోండి. అప్పుడు x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఆల్ ద టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి therefore we can write L2 into dx plus M2 into dy plus N2 into dz is equal to 0 అని రాస్తాం. సో L2 is equal to y dx, M2 is equal to x dy, N2 is equal to 1 into dz is equal to c. So now integrate this. We can write, first of all, we can write it as t of xy plus dz is equal to 0. So here xy plus z is equal to 0. This is the second curve. Sorry, is equal to c2. C2 is the second curve. So the third option లో xy plus z కూడా ఉంది. ఓకే, ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసింది అనుకోండి, we can stop the procedure. ఓకే, now direct option పెట్టేయచ్చు, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, now I am taking one question from Polytechnic lectures. The general solution of the linear PDE PP plus QQ is equal to R. Okay, now we have four options. First option, phi of u comma v is equal to 1. Second option, phi of u comma v is equal to -1. And third option, phi of u comma v is equal to 0. And fourth option, none of these. What is the right option here? For the PDE, the general solution is in the form of either pi of u comma v is equal to 0 or u is equal to pi of v
or v is equal to pi of u. Okay, ఇందులో ఏదైనా ఒకటి సొల్యూషన్ అవుతుంది కాబట్టి pi of u comma v is equal to 0 is the right option. Okay, now I am taking one problem from jail. The solution of the PDE. సార్ ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి సార్, మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. The linear PDE is in the form of P of P plus Q of Q is equal to R. Then the general solution is pi, either pi of u comma v. It is a function of u comma v. Either it is pi or it is f, whatever the function. Okay, or it can be written as u is equal to pi of v or v is equal to pi of u. Okay, so here we have pi of u comma v is the option. ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ తీసుకున్నాను. క్వశ్చన్ డౌట్ అండి మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం కరెస్పాండింగ్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం సార్. dx by p is equal to dy by q is equal to dz by r. ఇందులో మనం ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, అందులో 2 కర్వ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ కర్వ్ ఏమనుకుంటామంటే u of x comma y comma z equal to c1 అండ్ సెకండ్ కర్వ్ v of x comma y comma z is equal to c2. వీటి రెండు కర్వ్స్ ను కలిపి రాసుకుంటే సొల్యూషన్ వస్తుంది. లేదంటే u ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ v ఆర్ v ఈక్వల్ టు పై ఆఫ్ u ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా సార్? ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, నౌ వి సీ ద అనదర్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ డిఎల్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ డిఎల్ రీసెంట్ గా. The Lagrange's auxiliary equations for y square p minus xy cube is equal to x into z minus 2y. R. We have 4 options. I am writing here. First option is dx by y square is equal to dy by xy is equal to dz by x into z minus 2y. And second option, dx by y square is equal to dy by minus xy is equal to dz by x into z minus 2y. And third option, dx by y square is equal to dy by xy is equal to dz by x into z plus 2y. And fourth option, dx by minus y square is equal to dy by xy is equal to dz by x into z minus 2y. In order. First, we have to compare this given differential equation with the pp plus qq is equal to r. So, okay, right option. Second option is the right option. Okay. Now, first we have to compare the given equation with pp plus qq is equal to r. So here p is equal to y square, q is equal to minus xy, and r is equal to x into z minus 2y. Okay. The auxiliary equations, Lagrange's auxiliary equations are dx by p, that is y square, that is equal to dy by q, that is equal to minus xy, dz by r, that is x into z minus 2y. This is the right option. So second option is the right option. Okay, now I am taking one problem from jail. The solution of the
the solution of the PDE. X into P plus Y into Q is equal to Z is. So first option, phi of x comma z is equal to 0. Second option, phi of x by y comma y by z is equal to 0. And the third option, phi of y by x comma x by z is equal to 0. And the fourth option, phi of x by y comma x by z is equal to 0. Now first compare this equation with PP plus QQ is equal to R. So here P is equal to X, Q is equal to Y, R is equal to Z. The corresponding auxiliary equations, dx by P, X is equal to dy by Q, Y is equal to dz by R, that is Z. Now we can easily solve by method of grouping. For this, I am consider dx by x is equal to dy by y. So by integration, we get log x is equal to log y plus arbitrary constant log c1. That is x is equal to c1y. That is x by y is equal to c1. Okay. X by y ante first curve రెండిట్లో ఉంది. అంటే ఈ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు, నెక్స్ట్ ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్ట్ రెండిట్లో x by y సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్. కాబట్టి you can choose another option, another curve we are consider, that is dy by y is equal to dz by z. Now integration, we get log y is equal to log z plus arbitrary constant log c2. So y is equal to c2z, that is y by z is equal to c2. Okay, x by y, y by z. Two options ఉన్నాయి చూడండి, two ఇందులో ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే సార్ థర్డ్ ఫోర్త్ కూడా రైట్ అయితే సార్. థర్డ్ ఫోర్త్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇందులో ఇట్లా మనకి ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయండి. ఇందులో ఇక్కడ మీరు dx by x కన్సిడర్ చేశారనుకోండి, ఇలా తీసుకోవచ్చు. మీరు అన్నట్టు dx by x తీసుకొని dz by z తీసుకున్నాం అనుకోండి, log x is equal to log z plus some log c2, whatever the value. So x is equal to c2z, x by z is equal to c2. ఓకే, ఇది కూడా ఇలా సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా ఇవ్వకూడదు. సరే ఇలా ఇచ్చారండి. జేఎల్లో మీరు చూడండి 2002 జేఎల్లో ఉంది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇలా ఇక్కడ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ కంటైన్స్ అన్ ఇన్ఫినైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ and the solution is not unique. Okay, and I am taking one more problem from it is also from jail. The solution of x into y minus z P plus y into z minus x into q is equal to z into x minus y is. So first option, phi of x plus y plus z comma x y z is equal to 0. Second option, phi of x plus y plus z comma x square plus y square plus z square is equal to 0. Third option, phi of xy comma yz is equal to 0.
And fourth option, pi of x plus y comma x plus y plus z is equal to 0. So, what is the right option? Option 1 is the right option. Okay, good. Now, first we have to write the p value, q value, r value. P is equal to x into y minus z, and q is equal to y into z minus x, and r is equal to z into x minus y. We can solve this system of equation. I am writing system of equations dx by x into y minus z, and dy by y into z minus x, and dz by z into x minus y. Okay, method of multipliers lo first equation no x తో డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, y తో డివైడ్ చేస్తే y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, z తో డివైడ్ చేస్తే z క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే L1 is equal to 1 by x, M1 is equal to 1 by y, N1 is equal to 1 by z చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ y minus z, z minus x, y z క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. Here plus x minus y, x x ఇక్కడ y y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో L1p plus M1q plus N1r is equal to 0 సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి 1 by x into p ప్లేస్ లో dx రాయండి, 1 by y into dy plus 1 by z into dz is equal to 0. Now integration log x plus log y plus log z is equal to log c1, some c1 or c2 whatever. So we can write it as xyz is equal to c1. Okay, xyz is equal to xyz అనే టర్మ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ లోనే ఉంది. ఓకే, కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఒకవేళ మనం 1 1 1 తీసుకొని మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ L2 is equal to 1, M2 is equal to 1, N2 is equal to 1. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ xy టర్మ్ ఇక్కడ మైనస్ xy క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ xz ఇక్కడ ప్లస్ xz క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ yz మైనస్ yz క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే L2p ప్లస్ M2q ప్లస్ N2r is equal to 0 సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో 1 into dx plus 1 into dy plus 1 into dz. So by integration we will get x plus y plus z is equal to c2. Okay, ఫస్ట్ ఇవి చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, x ప్లస్ y ప్లస్ z. కాబట్టి కొంచెం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ కర్వ్ తీసుకున్నారు నేను చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డిఫరెంట్ గా ఉండేది చెక్ చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఫ్రమ్ సెట్ అండ్ పిఎల్ పాలిటెక్నిక్ లో 2 సార్లు అడిగాడు, పాలిటెక్నిక్ లో 2 సార్లు అడిగాడు, సెట్ లో ఒకసారి అడిగాడు. ఓకే, సెట్ లో ఒక చిన్న మిస్టేక్ తోటి అడిగాడు, ఇది మార్క్స్ యాడ్ చేస్తారా లేదా తెలియదు, బట్ ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది PDE x square minus y square minus yz into p plus x square minus y square minus 2x into q is equal to z into x minus y. Okay, here I am writing options. First option, f of x minus y minus z, x square minus y square by z square is equal to 0. Option B, f of x minus y plus z, x square minus y square by z is equal to 0. Option C, f of x minus y plus z, x square minus y square by z is equal to 0. And D option, f of x plus y
minus z x square plus y square by 2z is equal to 0. అంటే సెట్ లో పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ లో సేమ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. కాకుంటే ఇందులో సెట్ లో ఒక మిస్టేక్ తోటి వచ్చారు ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 2 ఉండదు, 2 కాదు, ఇది z అండి. మీరు చూస్తే పాలిటెక్నిక్ దాంట్లో ఇదే క్వశ్చన్ ఉంటుంది, సెట్ లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ p value. This is the p, x square minus y square minus yz, and q value, that is x square minus y square minus zx, and r value z into x minus y. First I am writing the corresponding auxiliary equations. Ax by p is equal to dy by q is equal to dz by r. Okay, I am choosing L1, M1 and N1 value. First I am taking, ఇక్కడ చూడండి ఈ ఆప్షన్లలో అన్నిట్లో కూడా మల్టిపుల్స్ x y z ఉన్నాయి కాబట్టి 1 1 1 ప్లస్ ఆ మైనస్ ఆ తర్వాత. ఓకే, కాబట్టి అన్నిటికీ 1 తీసుకుంటాను, అన్ని ఆప్షన్లలో ఉంది 1 1 1. ఓకే, సరే మైనస్ ఆ ప్లస్ ఆ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అంటే వీటిని యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. L1p ప్లస్ M1q ప్లస్ N1r అంటే L1p ప్లస్ M1q ప్లస్ N1r, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు M1 will be minus. ఓకే అమ్మా, చూద్దాం చెక్. x square minus y square minus yz. Next second term, x square minus y square minus zx, and the third term zx minus yz. Okay, ఇక్కడ మైనస్ yz క్యాన్సిల్ కావాలి. క్యాన్సిల్ కావాలంటే ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ yz ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్లస్ yz మైనస్ yz క్యాన్సిల్, అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది -1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ x స్క్వేర్ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ప్లస్ ఉంటుంది ఒకవేళ 1 తీసుకుంటే, కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుందా లేదా చూడండి. x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ మైనస్ yz అండ్ ఎస్ ప్లస్ yz, ఆల్ ద టర్మ్స్ ఆర్ క్యాన్సిల్. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడు మన సొల్యూషన్ ఏంటి? L1 dx plus M1 dy plus N1 dz is equal to 0. This is dx minus dy minus dz is equal to 0. So x minus y minus z is equal to arbitrary constant C1. ఈ ఆప్షన్ తోటి ఏమున్నాయో చూడండి, రెండు ఉంటే ఇంకోటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లేదంటే ఇక్కడికి అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి, x మైనస్ y మైనస్ z, ఇది కరెక్ట్. ఓకే, ఎందులో కూడా ఈ టర్మ్స్ లేవు కాబట్టి సెకండ్ కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ ప్రాబ్లం ఫ్రమ్ సెట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ సెట్. క్వశ్చన్ చాలా లాజిక్ అడిగాడు. ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది PDE, the solution of the PDE y minus z into p plus z minus x into q is equal to x minus y is. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ, f of x plus y plus z is equal to x square plus y square plus z square. Option B, f of x plus y plus z is equal to xy plus yz plus zx. Option C, f of x square plus y square plus z square
is equal to xyz. Option D, f of x square plus y square plus z square is equal to x plus y plus z. Okay, these are the options from set Nana. Now చూడండి ఇక్కడ మనకు సొల్యూషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది? Which is the right option? Option 1 is the right option. Okay, let me see. Okay, first solution ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది చూద్దాం. f of u comma v is equal to 0. ఈ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే u is equal to f of v ఫామ్ లో ఉండొచ్చు. ఫోర్త్ ఆప్షన్ సరే చూద్దామండి. ఓకే, రెండు సార్, ఫస్ట్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్. చూద్దాం సార్, రెండు ఆప్షన్స్ కావాలండి మనకి, ఇది సెట్ నెట్ కాదు ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ v is equal to f of u, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఈ రెండు మీరు చెప్పినట్టు ఈ రెండు సేమేనండి, అవునా కాదా? ఈ రెండు ఒకటే రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. అంటే f of x plus y plus z equal to x square plus y square z square అన్న, f of x square plus y square plus z square equal to x plus y plus z అన్న ఒకటి. అంటే ఈ సొల్యూషన్ ఇలా రాసినా నో ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఈ రెండు కావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ తీసుకుందాం, చూజ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ p వాల్యూ, q వాల్యూ, దిస్ ఇస్ p, దిస్ ఇస్ q, దిస్ ఇస్ r అండి. Now I am choosing L1 1, M1 1, N1 1. So add చేసుకోండి, y minus z, z minus x, here zz, y minus x plus x, all are cancelled. So L1p plus M1q plus N1r is equal to 0. So L1 into dx, that is 1 into dx, 1 into dy, 1 into dz is equal to c. So x plus y plus z is equal to c1 is the first option. Okay, this is the first curve. Now we need to find another curve. ఇందులో 2 options ఉన్నాయి కదా, అయితే మరి ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఓకే, విల్ సీ ద అనదర్ కర్వ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ XYZ. ఏంటండి? XYZ తీసుకున్న 0 అయితే సార్. XYZ తీసుకున్న అవుతుందా సార్? LMN వాల్యూస్ L2 is equal to x, M2 is equal to y, N2 is equal to z తీసుకుంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమవుతుంది? xy మైనస్ xz, సెకండ్ టర్మ్ yz మైనస్ xy, నెక్స్ట్ zx మైనస్ yz, yz zx xz xy. ఓకే, అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ప్లస్ z స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు c2. ఓకే, అంటే ఇందులో ఏది రాసినా కరెక్ట్గా అండి అప్పుడు, అంతేనా? ఐదర్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఆర్ ఆప్షన్ బి మీరన్నట్టే. ఓకే, ఐదర్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్ ఆప్షన్ డి. ఇలా రాసినా సేమ్ అండి, ఎందుకంటే ఎఫ్ ఆఫ్ యువి ఈక్వల్ టు 0 అన్నా, యూ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ వి అన్నా, వి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ యూ అన్నా, ఎలా అన్నా సేమ్ అండి. ఓకేనా, ఇదన్నా రైట్ ఆప్షన్. నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ another question. From DL, it is also from DL. The general solution, recent DL and Google DL, రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. ఎక్కువగా మనకు లెగ్రాంజెస్ మెథడ్ నుండే అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్స్, కంపల్సరీగా అడుగుతున్నాడు. ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది PDE, ది జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది PDE
x into y square minus z square into p plus y into z square minus x square into q minus of x square minus y square into z is equal to 0. We have four options. First option, phi of x square minus y square plus z square comma x y z is equal to 0. Second option, phi of x minus y by x plus y x y z is equal to 0. And third option, phi of x cube minus y cube x plus y, this is x plus y by 2z is equal to 0. And fourth option, phi of x square plus y square plus z square comma xyz is equal to 0. Okay. Now, first we have to, okay, fourth option is the right option. First, term ని x తో మల్టిప్లై చేసుకోండి, లేదంటే x తో డివైడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ L1 ఈక్వల్ టు 1 by x, M1 is equal to 1 by y, N1 is equal to 1 by z. Okay, y square ప్లస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, ఇది అవుట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాలండి ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అవుతుంది, ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మైనస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, ఇది అవుట్ సైడ్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అంటే 1 by x dx 1 by y dy plus 1 by z dz is equal to 0. So log x plus log y plus log z is equal to log some c1, that is xyz is equal to c1. First column. Next, if we multiply with x first term, some L2 is equal to x. So x square y square, if we multiply with here z y square z square, here y minus y square x square, so m2 is equal to y, n2 is equal to z. So x into dx plus y into dy plus z into dz is equal to 0. So here x square by 2 plus y square by 2 plus z square by 2 is equal to c2. That means x square plus y square plus z square is equal to c2 is the second column. Okay, this is the second column. And I am taking another problem. Is ఓకే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు పంపిస్తానండి. ఈ లెగ్రాంజెస్ మీకు మెథడ్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు బిట్స్ పంపిస్తాను. ఓకే, రీసెంట్ గా ఒకటే క్వశ్చన్ సింపుల్ గా అడిగాడు, చూద్దాం. ఇది సొల్యూషన్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్లో అడిగాడు. సొల్యూషన్ of Zp is equal to minus x is option 1 x square minus z square is equal to pi of y. Second option x square plus y square is equal to pi of y. And third option x plus z is equal to pi of y. And fourth option x minus z is equal to pi of y, where pi is an arbitrary function and what is. Okay, now we have to compare this equation, which is the right option. Okay, second is Sorry, sir.
First one. Okay, చూద్దామండి. First we have to write the p value. P is equal to z. Capital Q X is square equal plus Z square వస్తుంది సార్. ఏంటండి? ఓకే, X square plus Z square వస్తుంది సార్. x square plus z square Equal to pi of y వస్తుంది సార్. ఇక్కడ మనం చూద్దామండి మన ప్రాబ్లమ్స్. is equal to minus x. So subsidiary equations dx by z is equal to dy by 0 is equal to dz by minus x. So first we are consider dx by z is equal to dy by 0. That is 0 is equal to d of y. So y is equal to some arbitrary constant c1. Next we consider dx by z is equal to dz by minus x. So minus x dx is equal to z dz. So we can write x dx minus z dz minus x dx minus z dz is equal to 0. So x square by 2 minus x square, or we can write x dx plus z dz plus only. So x square by 2 plus z square by 2 is equal to c2. That is x square plus z square is equal to c2. This is the second curve. Okay, ఇందులో I think ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది కావచ్చు. చూడండి, పాలిటెక్నిక్ లో అడిగాడు క్వశ్చన్, డిఎల్ లో కూడా అడిగాడు. సొల్యూషన్ ఆఫ్ ZP is equal to minus x. Okay, ప్లస్ ఉంటుంది కావచ్చు. చూడండి, this is the first option is the right option. Okay, సరే, గేట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్, the complete solution of the PD. The complete solution of the PD, partial differential equation అన్నారు PDR. X square P plus y square Q is equal to x plus y into z is option 1 x plus y by z is equal to f of x minus y by xy. Second option, x minus y by z is equal to f of x plus y by xy. And third option, x minus y by z is equal to f of y minus x by xy. And fourth option, x plus y by z is equal to f of x plus y by z. గేట్ లో అడిగాడండి, సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఈ జేఎన్ శర్మ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ p value, that is x square q value y square r is equal to x plus y into z. The corresponding auxiliary equations dx by y, x square equal to dy by y square is equal to dz by x plus y into z. So first I am consider these two equations. Dx by x square is equal to dy by y square. That is integration minus 1 by x is equal to minus 1 by y plus c1. That is minus 1 by y minus 1 by x is equal to c1. So here x minus y divided by xy is equal to c1 is the first option, first curve. Okay, third option. చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉంది, డిజెడ్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను
x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ తీసుకుంటే అక్కడ x మైనస్ y x ప్లస్ y ఉంటుంది. ఒక x ప్లస్ y క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఐఎమ్ కన్సిడర్ dx మైనస్ dy బై dx వాల్యూ x స్క్వేర్ మైనస్ dy వాల్యూ y స్క్వేర్ dz by x plus y into z. You can write dx minus dy as d of x minus y. It is x minus y into x plus y. That is equal to dz by x plus y into z. Here x plus y will be cancelled. Okay. So it is in the form of dx by x integration log x. So log x minus y is equal to log z plus some arbitrary constant log c2. So this is nothing but x minus y is equal to c2 z x minus y divided by z is equal to c2. This is the second term. Okay. So which option is the right option? X minus y by x y. ఇక్కడ ఉంది చూడండి x మైనస్ y బై y మైనస్ ఎక్స్ ఎలా అన్నా ఒకటే కదండి. x మైనస్ y బై z ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. రెండిట్లో ఉంది. ఆప్షన్ 2లో ఉంది, ఆప్షన్ 3లో ఉంది x మైనస్ y బై z. ఇక్కడ ఆప్షన్ 2లో x ప్లస్ y ఉంది, ఇక్కడ y మైనస్ ఎక్స్ ఉంది. x మైనస్ y అన్నా y మైనస్ ఎక్స్ అన్నా ఒకటేనండి. ఇక్కడ c1 ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఇంతకుముందు మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ చెప్పారండి. థర్డ్ ఆప్షన్. దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ బిట్స్ టాపిక్ మీకు పంపిస్తానండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు we have to solve the linear differential equations by using Lagrange's method. Okay? Now we can take another method, that is Choppe's method. Okay, I'm taking next page. Choppe's method. Choppe's method నుండి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ మెథడ్ అడగకుండా దీని కేసెస్ ఉంటాయండి. ఆ కేసెస్ నుండి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి సిఎస్ఆర్ నెట్ లో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది Choppe's ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ అని అడిగాడు. కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు, అందులో ఇవి Choppe's ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ first order non-linear PD. Choppe's method is useful for first order non-linear PD. ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను నేను ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, one more question. Methods. The general method of solving linear PDE of order 1 is known as ఇది Lagrange's method అండి. ఇక్కడ లీనియర్ PDE అనకుండా ఒకవేళ నాన్ లీనియర్ PDE అన్నాడు అనుకోండి, నాన్ లీనియర్ PDE అంటే అది Choppe's మెథడ్ వస్తుంది. ఓకే, Choppe's మెథడ్ వస్తుంది. ఓకే, జాకోబీ మెథడ్ లో కూడా చేస్తామండి, కాకపోతే మనం Choppe's మెథడ్ అప్లికేషనే జాకోబీ. ఓకే, జాకోబీ ఇస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ Choppe's మెథడ్. కాబట్టి రైట్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? Choppe's మెథడ్ అనేది రైట్ ఆప్షన్. నాన్ లీనియర్ అన్నప్పుడు Choppe's, లీనియర్ అన్నప్పుడు Lagrange's మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఐడెంటిఫై. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ నాన్ లీనియర్ PDE. The PDE is in the form of f of x, y, z pq is equal to 0. Where p is the first order partial derivative, dou z by dou x, and q is the first order partial derivative with respect to. Now, to solve this differential equation, first order non-linear PDE, we use the auxiliary equation, and those auxiliary equations are called
Choppe's auxiliary equations or Choppe's subsidiary auxiliary equations. Subsidiary equations. Subsidiary and auxiliary and equations. We have to remember dx by fp is equal to dy by fq is equal to dz by p fp plus q fq and dp by minus of fx plus p into fz and dq by minus of fy plus q into fh. These equations are called Choppe's auxiliary equations. We have to remember. Okay. ఇది మీకు జేఎన్ శర్మ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇలానే ఉంటుంది. అదే మీరు జాఫ్రసన్ టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. dx by minus fp is equal to dy by minus fq is equal to dz by minus of p fp plus q fq is equal to dp by fx plus p fz and dq by fy plus q fz. Okay. ఈ క్వశ్చన్ సిఎస్ఆర్ లో అడిగాడు. సిఎస్ఆర్ నెట్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు డైరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది Choppe's auxiliary equations లో ఇక్కడ మైనస్ తోటి ఇచ్చిన ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్. Okay. I am taking one problem from DL. నేను ఆప్షన్స్ రాయట్లేను, నేను ఆప్షన్స్ చూద్దాం. Solve the non-linear PD. The solution of non-linear PD. P square plus Q square into Y is equal to QH. So first of all, I am taking this as equation 1. Okay. I am writing here the solution of non-linear PD, linear partial differential equation. Question is options కొంచెం పెద్దగా ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ Choppe's auxiliary equations లో ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా dx by ఈక్వేషన్స్ లో వి సిస్టమ్ ఆఫ్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సైమల్టేనియస్ టోటల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి ఈ సాల్వ్ చేస్తే 2 కర్వ్స్ వస్తాయి. 2 కర్వ్స్ లో p వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ p వాల్యూ అండ్ q వాల్యూ. ఈ రెండు వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా వస్తుందంటే బై ఇంటిగ్రేటింగ్ dz is equal to pdx plus qdy. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. dz is equal to pdx plus qdy లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు జనరల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే. we have to found p and q from the Choppe's auxiliary equations. Okay. So if you take f of x y z, I am taking f of x y z pq is equal to this equation p square plus q square into y minus qch. So fx fp అన్ని పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అండి. నేను ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను 1 by 1. dx by fp partial derivative with respect to p 2py is equal to dy by fq 2qy minus z అవుతుంది. 2qy minus z. dz by I am using this box. The box ni use p fp. P into fp already we know that 2py q into fq 2qy minus z is equal to dp by minus fx plus fz pfz.
fx value, this fx, here is 0, fx value is 0, plus, So the derivative we have to write, so yeah, yes, p square derivative 2p like that you're writing. yes, 2py, p square derivative 2p, here y is there, q square derivative is 0, so 2py into y is 2py, okay. Just we are differentiating. Fp means we have to differentiate p with f with respect to p partially. Okay. So p into fz. Fz means here this is 0 minus q. Minus q. And dq by minus of fy. You have to differentiate with respect to y. So y differentiation 1 into p square plus q square is p square plus q square minus plus q into fz. Fz is minus q. Okay. So here we are writing this is same, dx by 2py is equal to dy by 2qy minus z is equal to dz by 2p square y plus 2q square y minus qz, and dp by minus of minus plus pq dq by here plus it q into minus q square, this is q square, this q square will be cancelled, so minus p square is there. So now we have to consider any two curves. First time consider for simplification, easy simplification, we have to consider dp by pq is equal to dq by minus q square. Sir, ఇదే కన్సిడర్ చేయాలని ఏం లేదు, ఏమన్నా తీసుకోండి, మన టార్గెట్ ఏంటంటే పి అండ్ క్యూ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. dz is equal to pdx plus qd. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, దిస్ సిస్టమ్ కంటైన్స్ అన్ ఇన్ఫినైట్ మెనీ సొల్యూషన్స్. ఓకే, అందులో నుండి మనం అట్లీస్ట్ ఒక కర్వ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. క్యూ క్యాన్సిల్. p square, sir, not q square. Okay, it is p square. So here, sorry, this is minus p square is q. So p cancelling. So we get a p into dp is equal to minus q into dq. Now integration, p square by 2 is equal to minus q square by 2. We are taking arbitrary constant is a square. So the LCM 2 and 2a square become a square only. Therefore, we can write it as p square plus q square is equal to a square. This is equation number 2. Now substitute equation 2 in equation 1. So in place of, therefore, from equation 1, p square plus q square is nothing but a square into y is equal to qz. So from this we can write q is equal to a square y by z. Q value which is q value తీసుకెళ్ళి equation 2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో p value కోసం from equation 2. P square as this, q square is nothing but a power 4 y square by z square is equal to a square. So here p square is equal to a square minus a power 4 y square by z square. P square is equal to, we can take a square common, and here LCM is z square. So z square minus a square y square. So p is equal to a by z into
under root of z square minus a square y square. This is p value. p and q values వచ్చిన తర్వాత dz is equal to pdx plus qdy లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. dz is equal to pdx plus qd. So the general solution is the general solution is dz is equal to pdx plus qdy. Now dz is equal to p, that is a by z into under root of z square minus a square y square into dx plus q a square y by z into dy. Okay. So we can write it as z dz is equal to a into under root of z square minus a square y square into dx plus a square y dy. So I am writing z dz minus a square y dy is equal to a into under root of z square minus a square y square into dx. dl అడిగాడండి, ప్రాబ్లం హిందీగా ఉంటుంది. సో z dz minus a square y dy divided by, we can write z square minus a square y square into is equal to a into dx. Now we can write it as we are multiplied and divided with the 2m. So 2z minus 2a square y into dy. Now here it is by integration. It is in the form of integral f dash x by f of x. So, integration of f dash x by root f x. It is nothing but 2 root of z square minus a square y square. That is equal to ax plus arbitrary constant b. So under root of z square minus a square y square is equal to ax plus b is the, ఇంకా దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేశాడు, ఇక్కడికి ఆపలేదు వాడు. ఏం చేశాడంటే z square minus a square y square is equal to ax plus b whole square అని రాశాడు. And z square is equal to a square y square plus ax plus b whole square. మళ్ళీ దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేశాడండి, a plus b whole square ఫార్ములా ప్రకారం ఓపెన్ చేశాడు ఆప్షన్ లో. అందుకే నేను ఆప్షన్ రాయలేదు. z square is equal to a square y square a square x square plus 2a bx plus b square. Option. Okay. I am taking another problem. ఇది అర్థమైందండి, క్లియరా? డౌట్ ఉన్నాయి. జస్ట్ we have to find p and q values and substitute in dz is equal to pdx plus qdy. Okay, after integration we'll get the required solution. I am taking one more problem. సరే, ఇట్లా పెద్ద క్వశ్చన్స్ కి ఆప్షన్స్ లో మనం డైరెక్ట్ గుర్తుపట్టడానికి మన అవకాశం ఉంటుందా? అయితే దీంట్లో ఈ అంటే అన్ని టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్ వై జెడ్ పీక్యూ ఉన్నప్పుడు గుర్తుపట్టడానికి ఉండదండి. అంటే నాకు తెలీదు, ఒకవేళ పీక్యూ ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ మిస్ అయినప్పుడు మాత్రం మనకు లాజిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మిస్ అయినప్పుడు, డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మిస్ అయినప్పుడు, ఓన్లీ పి అండ్ క్యూ మిస్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చూడడానికి ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ ప్రాబ్లం. The solution of, it is very famous problem, మనం చాలా సార్లు చూసిన ప్రాబ్లం. The solution of z square is equal to pqxy. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సింపుల్గా ఉన్నాయి ఆప్షన్స్, ప్రాబ్లం కాకుండా పెద్దగా ఉంటుంది.
z equal to bx y. Second option, z is equal to b into x power a into y power 1 by a. Third option, z is equal to b into xy whole power 1 by a. And fourth option, z power ab is equal to xy. ఇందులో కూడా రెండు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉంది, చూద్దాం. ఫస్ట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ f of xyz value. If it is equation 1, f of xyz pq is equal to, I'm taking pq xy minus z, and write the corresponding auxiliary equations. Dx by fp. Fp means your qxy. Dy by fq. Fq means your q differentiation 1 into pxy. That is pxy is equal to dz by p into qxy plus q into pxy. That is equal to dp by minus of fx plus pfz. Fx equal to your fx pqy. This is pqy plus p into fz, that is minus 2z, and dq divided by pq fy pq x plus q into this minus 2z as is. So dx by qxy is equal to dy by pxy is equal to dz by pqxy pqxy, that is 2 pqxy is equal to dp by, we can take p common here, so minus pz. So remaining qy minus 2z. Okay, minus ikkade undi. Now dq by, we can take a q common, so minus q, px minus 2z. Okay, now దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయడం కోసం we can take a consideration is dp by p minus dq by q. We are dividing dp with p, so we get minus of qy minus 2z minus dividing dq with q, so minus half minus plus px minus 2z, that is equal to dy by y minus dx by x. Dy by y is px minus dx by x, that is qy. Here minus 2z, minus of minus plus 2z, and here px minus qy, here px minus qy will be cancelled. So remaining dp by p minus dq by q is equal to dy by y minus dx by x. So we are integrating log p minus log q log y minus log x, arbitrary constant we are taking a square.
So P by Q is equal to, sorry, here plus here A square Y by X. So I am writing Px value from this. That is A square Y Q. And substitute this in equation 1. Therefore, from equation 1, what is equation 1? Z square equal to PQ X1. So Z square is equal to PQ XY lo PX value రాస్తున్నాం. A square YQ into remaining QY axis. That is nothing but A square Y square Q square. So Z is equal to AYQ. From this, I'm writing Q value. Q is equal to Z by AY. Q is equal to Z by AY value no equation 2 lo substitute చేయండి. Therefore, from equation 2, Px is equal to A square Y, Q value Z by AY. Y A cancel. From this we can write P equal to AZ by X. Okay. ఇలా చేయడం కంటే దీనికి ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ అండి, ఫేమస్ ప్రాబ్లం కాబట్టి. dz is equal to pdx plus qdy. Now dz is equal to p value az by x dx, q value z by ay dy. So dividing with z here, dz by z is equal to a into 1 by x dx plus 1 by a into 1 by y dy. Now integration, this is log z is equal to a log x 1 by a log y plus arbitrary constant log b. So z is equal to, I'm writing directly, a log x can be written as log x power a, 1 by a log y power 1 by a log b, log m plus log n formula here. So x power a into y power 1 by a into b. This is the general solution. ఇక్కడ ఆప్షన్ చూస్తే x power a y power 1 by a. సో సెకండ్ ఆప్షన్ రైట్ ఆప్షన్. థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా చూడండి, x power 1 by a y power 1 by a. 1 by a అంటే ఆర్బిటరీ కాబట్టి x power a కూడా ఈక్వల్ కావచ్చు. ఓకే, ఇలా ఇవ్వకూడదు, మనకు డైరెక్ట్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ప్రీవియస్ గా అడిగిందండి ఎగ్జామ్ లో. నెక్స్ట్ స్పెషల్ టైప్స్ ఆఫ్ నాన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇందులో డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసు ఈక్వేషన్స్ involving P and Q, involving P and Q only. P and Q ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా చేస్తాం మనం. ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, ఈక్వేషన్ సాల్వబుల్ ఫర్ P, ఈక్వేషన్ సాల్వబుల్ ఫర్ Y, ఈక్వేషన్ సాల్వబుల్ ఫర్ X అండ్ క్లియరెన్స్ ఈక్వేషన్ ఎలా డిస్కస్ చేసామో ఇక్కడ కూడా అవే డిస్కస్ చేస్తాం. అంటే ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ P, Q ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ ఇయర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ పై అని తీసుకుంటుంది. P, Q ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో ది కరెస్పాండింగ్ చాపీస్ యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్స్ dx by
ఎఫ్పి. ఎఫ్పి అంటే పి టర్మ్ ఉంది కాబట్టి పై పి అని రాసుకోవచ్చు. dy by fq, that is pi q. dz by p fp, p pi p, q fq, that is phi q. And dp by minus fx. Fx term is 0 plus p into fz term is also 0. So dp dq by minus fy. Fy term 0, q into fz term also 0. So equation is same. Dx by pi p is equal to dy by pi q is equal to dz by p pi p plus q pi q is equal to dp by, this is 0, dq by 0. Now consider the equation dx by pi p is equal to dp by 0. From this we can write dp is equal to 0. dp is equal to 0, we can write p is equal to a by integration. P is constant, that is a. And this is equation 1. ఈ equation 1 లో substitute చేయండి. Therefore, from equation 1, function of a comma q is equal to 0. So q is a function of some pi 1 of a. Okay, q in a function of a, p is equal to a, and substitute in dz is equal to pdx plus qdy. After integration we will get the general solution. Therefore dz is equal to p value a, q value some function pi 1 of a into dy. This is the solution. Okay, after integration we get the solution. You have to remember idantha cheyadam avasaram ledu. When equations containing only p and q, we have to replace p by a. Okay, లేదంటే q by a కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఓకే, మనం ఇది కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, సమ్ dy by సరే dx by ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. dx by pi p is equal to dq by 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి, dq is equal to 0 అవుతుంది, q is equal to some a. ఈ q is equal to a ను తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p వాల్యూ వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ a, p in terms of a, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, now I am taking one example from Csir. Solution of the solution. The solution of the partial differential equation. I am writing PD. PQ is equal to 1 is option 1 a square x minus y minus az is equal to c. Option 2 a square x plus y minus az is equal to b. Option 3 minus a square x minus y minus az is equal to b. Option 4 a square x plus y plus az is equal to b. Okay, we have 4 options. C, sorry, it is b. Clearly this equation contains p and q. We should use Choppe's auxiliary equations. From Choppe's auxiliary equations we get to p is equal to a.
Then substitute in the given equation. AQ is equal to 1. From this, Q is equal to 1 by A. And substitute in dz is equal to pdx. Okay. Second option is the right option. Okay, second option is the right option. dz is equal to pdx plus qdy. So dz is equal to a value, p value a, q value 1 by a into dy. Now integration. Z is equal to ax plus 1 by a y plus arbitrary constant is b. Okay. So z is equal to, or az is equal to a square x plus y plus arbitrary constant కాబట్టి b and us. So a square x plus y minus az plus b equal to 0. So a square x plus y minus az is equal to minus b. Minus b అనేది arbitrary constant కాబట్టి b అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి second option is the okay. I am taking another problem from, it is also from Csir. The solution of the partial differential equation PDE. PQ is equal to P plus Q is first option. Z is equal to AX plus AY by A minus 1 plus B. Second option, Z is equal to AX plus AY by AY plus 1 plus B. Third option, Z is equal to AX plus AY plus 1 by A plus B. And fourth option, okay, first option is right. Okay. Z is equal to AX plus AY by Z is equal to AX plus AY by Z plus B. Okay. So here it is contains P and Q only. So we have to take P is equal to A. Then AQ is equal to A plus Q. So we can write AQ minus Q is equal to A. That is A minus 1 into Q is equal to A. Q value A by A minus 1. P is equal to A. Q is equal to A by A minus 1. The general solution can be obtained by integrating dz is equal to pdx adx and q dy a by a minus 1 into dy. So by integration, z is equal to ax plus ay by a minus 1 plus arbitrary constant b. This is the general solution, and the second option is the right option. Okay. Now the okay, you have to remember when equation contains p and q, we have to replace p by a in equation 1 and substitute find q value in terms of a and substitute in dz is equal to pdx plus q dy is equal dz is equal to pdx plus q dy. After integration, we will get the general solution. Next case వచ్చేసి equations not involving
involving independent variables. Independent variables. Actually, what is the first order nonlinear PDE? F of x, y, z, p, q is equal to 0. Here x and y are independent variables. These two are missing. It means the equations which contains z and pq. Z and pq. So the given equation in the form of sum f of phi of z comma p comma q is equal to 0. So we have to write the Choppe's auxiliary equations. The corresponding Choppe's auxiliary equations are dx by fp. P term ఉంది కాబట్టి some value వచ్చేస్తుంది, that is pi p. dy by fq, that is pi q. dz by p fp, p pi p plus q pi q. That is equal to dp by minus of fx plus p into fz. That is fx value is 0. There is no x term. Independent variable is not there. So plus p into pi z. Z term undi. dq by minus of 0 plus q into pi z. Okay. So ఈ 3 ఇలానే ఉంచండి, ఇక్కడ మాత్రమే సింప్లిఫై చేస్తాం. dp by minus p pi z dq by minus q pi z. And consider these two equations only. That is, this is same, and this is same. So let us consider dp by minus p pi z is equal to dq by minus q pi z. Pi z and also minus will be cancelled. So by integration, log p is equal to log q plus arbitrary constant log a. So p is equal to aq. P is equal to aq. అంటే ఈక్వేషన్ z pq అంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ మిస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి? p is equal to aq సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి q వాల్యూ వస్తుంది. q is equal to some వాల్యూ వస్తుంది. ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటా. దీని నుండి p is equal to aq లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. తీసుకెళ్ళి dz is equal to pdx plus qdy లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే జనరల్ సొల్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ dp by p is equal to dq by q కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుంది? log p is equal to log q. సార్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఇటువైపే తీసుకోవాలని ఏం రూల్ లేదు, ఇక్కడ కూడా తీసుకోవచ్చు. log a కూడా అవుతుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? log ap is equal to log q. సో ap is equal to q. ap అంటే q is equal to ap కూడా తీసుకొని చేయొచ్చు అండి. ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటా. తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p వాల్యూ వస్తుంది. p వాల్యూ నుండి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే q వాల్యూ వస్తుంది. సేమ్ స్టోరీ, dz is equal to pdx plus qdy ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే జనరల్ సొల్యూషన్ వస్తుంది. అంటే ఎక్కువగా ఈ కేసు ఎక్కువగా అరైజ్ కాదు, అంటే ఇందులో చేయడం సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ కాదు అంటే వీ కెన్ గో ఫర్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటాను, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ the solution of non-linear PDE. Z equal to p square minus q square is first option.
under root of a square minus 1 into z is equal to ax plus y plus b. Second option, under root of a square plus 1 into z is equal to ax plus y plus b. Third option, 2 into under root of a square plus 1 into z is equal to ax plus y plus b. And fourth option, 2 into under root of a square minus 1 into z is equal to ax plus y plus b. Okay. This is 2. Now, clearly it is a nonlinear PDE which does not have independent variables x and y. So we have to take first this equation as equation 1, and let P is equal to AQ. This is equation 2. And substitute in equation 1, then z is equal to a square q square minus q square. From this we can write z equal to a square minus 1 into q square. That is q is equal to root z by a square minus 1. So when q value is there, substitute in equation 2. Therefore, P is equal to A into under root of z by a square minus 1. Okay, P equal to AQ only. What are those substitutes? Now, substitute in dz is equal to pdx plus qdy. Pdx plus qdy. So dz is equal to p value under root of z by a square minus 1 into dx plus q value under root of z by a square minus 1 into dy. So here we can Sir, write p value ఇక్కడ ముందు Sir. a ఇంటూ ఉండాలి dx కు. సార్ చెప్పండి. p వాల్యూ a ఇంటూ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కదా సార్, ఫస్ట్ వన్ మీరు q వాల్యూ రాశారు. Okay. This is a into, this is only under root of z by a square minus 1. So we can divide the entire equation with z. So dz by root z. So dz by root z is equal to a by under root of a square minus 1 into dx plus 1 minute. Dz by root z is equal to a by under root of a square minus 1 plus here ఇక్కడ మనకు ఏముంటుందంటే 1 by under root of a square minus 1 into dy. So 1 by root z integration 2 root z is equal to ax by under root of a square minus 1 plus y by under root of a square minus 1 arbitrary constant is b. So we can write it as 2 into under root of, okay, this is cross multiplication, a square minus 1 into z is equal to ax plus y plus b into, this is also arbitrary constant కాబట్టి b నే రాసుకో.
Option ఏంటండి? Fourth option is the right option. Okay, fourth option is the right option. Okay. Now I am taking another example. It is also from Csir. The general solution, the general solution of the PDE P square Z square plus Q square is equal to 1 is. Now, the options lengthy ఉన్నాయండి. I'm not writing options. Here చూడండి ఇక్కడ here it is contains P, Q, Z only. So we have to take P equal to AQ or Q equal to AP. P equal to AQ తీసుకొని simplify చేయండి. కొంచెం lengthy అవుతుంది. That's why we are taking let Q is equal to AP. I have to remember this problem. Then substitute in this. So P square Z square plus A square. Okay, నేను ఆప్షన్స్ రాస్తాను, ట్రై చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ Z into under root of A square plus Z square plus sin H inverse Z by A is equal to 2x plus 2ay plus B. Second option Z into under root of A square plus Z square plus A square into sin H inverse Z by A is equal to 2x plus 2ay plus B. And the third option Z into under root of A square plus Z square minus sin H inverse Z by A is equal to 2x plus 2ay plus B. And fourth option Z into the root of A square plus Z square plus, sorry, this minus A square sin H inverse Z by A is equal to 2x plus 2ay plus B. Okay. Now what is the right option? Okay, second option Z into A square plus Z square plus A square. Okay, we'll see. Now we are చూద్దామండి second option. P square Z square plus Q square equal to, we can write A square P square, that is equal to 1. So here Z square plus A square into P square equal to 1. So P square is equal to, we can write 1 by Z square plus A square, that is P is equal to under root of 1 by under root of this. Okay, P equal to వచ్చిందంటే therefore we can write Q value, that is AP. So A by under root of Z square plus A square. Okay, P value ఉంది, Q value ఉంది. తీసుకెళ్ళి dz is equal to pdx plus qd value substitute చేయండి. P equal to 1 by under root of Z square plus A square into dx plus Q A by under root of Z square plus A square into dy. Now by cross multiplication, under root of Z square plus A square into dz is equal to dx plus A into dy. Now integration of under root of A square plus x square formula, x by 2 under root of A square plus x square plus A square by 2 sin H inverse x by A అది ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. ఇక్కడ A square as this, x అంటే z ఉంది. So here you can write it as z by 2
under root of z square plus a square plus a square by 2. This is a square by 2 sine h inverse x by a, that is z by a, is equal to x plus ay, arbitrary constant. If we multiply with 2, what happens here? Z into under root of z square plus a square plus a square into sin h inverse z by a is equal to 2x plus 2ay plus b. B options only. Now what is the right option? Second one is the right option. Okay, correct. Now these are the problems related to equations in which independent variables are missing. Okay, that means equations in which p, q, and z are have z, p, q, and z only. Okay, I am taking separable equations. Next case, separable equations. Separable equations అంటే ఇక్కడ చాపీస్ మెథడ్ తోని మనం సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ we have to separate x and p terms one side. Okay, because p means differentiation of z with respect to x. It is x and y and q terms on either side. Our target to separate xp terms one side and yq terms on either side, and the common value taken as a constant. A common value is into common value we have to take a constant. That common value constant and తీసుకొని first equation solve చేస్తే p value వస్తుంది from first equation. Second equation solve చేస్తే q value వచ్చేస్తుంది. తీసుకెళ్ళే సేమ్ ప్రొసీజర్ dz is equal to pdx plus qdy ను సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. We get the required solution. Okay, I am taking one problem from jail. Today problem ఉందండి. I am taking only one problem. ఇంకొక మెథడ్ ఉంది, ఇంకా 5-10 minutes తీసుకుంటాను. దీంతో మనం సెకండ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళిపోవాలి. The solution of p square q into x square plus y square is equal to p square q square. You have to remember, when equations are separable, the dependent variable z missing. You have to remember the dependent variable here, z missing. Z should be missing. Z లేనప్పుడు మాత్రమే ఈక్వేషన్ సెపరేబుల్ ఫామ్ లోకి రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ డివైడింగ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ విత్ p square q. So the left side x square plus y square is equal to right side p square by p square q plus q square by p square q. P square and q cancel out. So x square plus y square is equal to first term 1 by q, second term q by p square. So q cancel అయిపోతుంది కదా. I'm sorry, ఈక్వేషన్ ఏంటంటే p square q into x square plus y square equal to p square plus q అండి. ఇది q square కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ q square. ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాను. దీనికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ az is equal to cos h inverse
x by a plus tan h inverse y by a plus b. First option. Second option, az is equal to cos h inverse x by a plus tan inverse y by a plus b. And the third option, az is equal to cos inverse x by a plus tan h inverse y by a plus b. And fourth option, az is equal to cos inverse x by a plus tan inverse y by b, y by a plus b. ఇక్కడ tan h inverse అంటే ఇక్కడ tan inverse, ఇక్కడ same. Now these are the options. నేను క్లియర్గా మళ్ళీ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ we are dividing with p square q. So first p square by p square q plus q by p square q. So here we get 1 by q. Here q will be cancelled, 1 by p square. So we can write it as x square minus 1 by p square is equal to 1 by q minus y square. Now separate చేసుకుందాం. Here we are separated xp terms one side and yq terms on either side, and take a common value as some constant. Say we are taking a square. Here తీసుకోవచ్చు a square, convenient కోసం a square తీసుకుంటాం. So first solve the first equation, that is x square minus 1 by p square is equal to a square. So from this we can write x square minus a square is equal to 1 by p square, and p square is equal to 1 by x square minus a square. P is equal to 1 by under root of what is the right option? Second one is the right option. Now p is equal to under root of x square minus a square. Similarly, you can take 1 by q minus y square is equal to a square. So 1 by q is equal to a square plus y square. Q is equal to 1 by a square plus y square. P value, q value. Now this can lead dz is equal to pdx plus qdy lo substitute. Dz, it is equal to pdx 1 by under root of x square minus a square into dx plus q value 1 by a square plus y square into dy. Now integrate z formula. This is 1 by a cos h inverse x by a. 1 by a ఉండదు సార్. 1 by a ఉండదా? ఉండదు, రూట్ ఉంది కదా, ఉండదు. Root 1, okay. It is ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే tan ఇన్వర్స్ కదా, tan h ఇన్వర్స్. ఇక్కడ 1 by a ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 by a ఉంటుందా? 1 by a tan ఇన్వర్స్ y by a. tan ఇన్వర్స్ ఏనా, h ఇన్వర్స్? tan ఇన్వర్స్. Okay, plus arbitrary constant b. So what is the solution? Az is equal to a into cos h inverse x by a plus tan inverse y by a plus b. This is the solution. So what is the option? Second, az is equal to cos h inverse. Okay, 1 by a ఉండదండి, చూడండి ఒకసారి, రైటేనా? Yes, second option is the right option. లేకున్నా no problem. A arbitrary constant కాబట్టి cos h inverse tan inverse is the right option. Okay. Now these are the equations in which
the dependent variable is missing. Okay. Next, another form, another case, very important case. Shall I continue for 5 more minutes? Continue చేయమంటారండి? ఓకే ఓకే సార్. 2-3 problems ఉన్నాయి, just very important one, that is Clairate's equation. ఇక్కడ నుండి క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతున్నాడు. Clairate's equation. The equation in the form of a first order PDE. I'm getting completely. A first order partial differential equation PDE is in the form, is of the form z is equal to px plus qy plus function of p comma q. Function of p comma. This equation is called first order అన్నాడు కాబట్టి first order partial derivatives. That is p is equal to dou z by dou x and q is equal to dou z by dou y. Same subsidiary చాపీస్ యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఎలా రెడ్యూస్ అవుతాయో చూద్దాం. dx by fp. fp అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మనకు x ప్లస్ ఓకే ఫంక్షన్ ఆఫ్ p fp. dy by fq అంటే y ప్లస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ q fq not function of. That is equal to dz by pfp plus qfp. p into x plus fp plus q into y plus fq. That is equal to dp by minus of fx plus p into fz. fx, this is p. p into fz is z divided this current. px plus qy plus f of p comma q minus z. ఇందులో ఏమొస్తుంది minus 1. That is equal to dq by minus of q plus q into minus 1. Here same మిగతా equation same ఉంటాయి, ఇక్కడ దీన్ని simplify చేయండి. dp by 0 equal to dq by 0. Here we can consider dx by x plus yp equal to 0 means dp is equal to 0. First equation, next equation consider cheste dq is equal to 0. So q is equal to some p, p is equal to a. And to remember, ఈ ఫామ్ లో ఉంది అంటే ఈక్వేషన్ z equal to px plus qy plus f of p comma q లో ఉంది అంటే general solution should be in the form general solution is just replace p by a and q by p. Z is equal to ax plus by plus f of a comma b. This is the general solution. Okay. Now I am taking one example from Csir. Or question a complete solution. A complete solution of z is equal to px plus qy plus pq is. I think options అవసరం లేదనుకుంటా. సరే రాద్దాం, ఆప్షన్స్ రాద్దాం. z equal to ఫస్ట్ ఆప్షన్ జేలో అడిగాడండి క్వశ్చన్ ax square plus by square plus ab. Second option z is equal to axy plus bx square plus ab. Third option z is equal to ax plus by plus ab. And fourth option z is equal to ax plus by plus ab plus ab xy plus ab.
enough. Clearly, it is a Clairaut's equation. Clairaut's equation. మనం ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. Clairaut's equation కాబట్టి డైరెక్ట్ రీప్లేస్ P by A and Q by P. So general solution Z is equal to AX plus BY plus AB. This is the general solution. Third option is the right option. I am taking another problem. The complete solution of Z is equal to X into dou Z by dou X plus Y into dou Z by dou Y plus dou Z by dou X whole square plus dou Z by dou Y whole square is. Okay. The options, first option, Z is equal to XP plus YQ plus A square plus B square. Second option, Z is equal to XA plus YB P square plus Q square. And the third option, Z is equal to XA plus YB plus A square plus B square. And fourth option, Z is equal to XA plus YB. Okay, what is the right option? Third option is the right option. Okay, A square plus B square plus AB XY plus AB. Okay, here Z equal to X into dou Z by dou X value is P, Y into dou Z by dou Y value is Q. It is P square plus Q square. Clearly, it is a Clairaut's equation. Whenever it is a Clairaut's equation, just replace P by A and Q by B. So Z is equal to XA plus YB plus A square plus B square with the required solution. Okay, these are the types of general solutions of the non-linear PD. Clairaut's equation only Z missing. First case, P equations involving P and Q. In that case, you have to take P is equal to A and Q value in terms of A. And in the second case, independent variables are missing. In that case, you have to take P equal to AQ or Q equal to AP. And when Z is missing, we have to separate X and P terms one side and Y and Q terms on the other side. And the common value is some constant. And last one is Clairaut's equation. Okay. This is today I will stop. We'll continue next class with the second order linear. Sir, shall I close, sir? You can a question unte అడగండి అమ్మా. ఒక క్వశ్చన్ పంపించారు ఎవరో